director van Tesla Motors voor de Benelux. Ik ben er bijzonder trots op dat ik u hier vanavond welkom mag heten in onze nieuwste aanwinst van Tesla, de Tilburg Factory. Het is bijna niet te geloven dat 1,5 jaar geleden wij hier nog in een weiland stonden met koeien om ons heen en dat wij ons nu bevinden in een mega ultramoderne assemblyfabriek. Het is ook een heel bijzonder gebouw waar wij ons momenteel in bevinden. Het is namelijk een van de meest duurzame gebouwen die Nederland rijk is. Het heeft een 5 sterren BREEAM gekregen en het is volledig gebouwd uit duurzame materialen. We spoelen het toilet hierdoor met regenwater en we hebben hier een adaptief lichtsysteem. Dat als u door de fabriek wandelt, dat het er geen activiteit meer is. Is het geluid goed? Dan is het geluid goed? Weer. Om het dak vol te gaan leggen met zonnepanelen. En dat is heel erg bijzonder, want onze fabriek is namelijk 43.000 vierkante meter groot. En dat zou betekenen dat dit een van de grootste projecten van Nederland zou worden. Vandaag heeft u hier de kans om interactief met Tesla bezig te zijn, door middel van de stations die zich achter u bevinden. We hebben onder andere een Tesla Cinema, daar kunt u filmpjes kijken van ons fantastische merk. Maar ook heeft u straks de gelegenheid om vragen te stellen aan verschillende Tesla afdelingen, zoals manufacturing en ook aan supercharging. En als u nou in een hele goede bui bent, dan kunt u vandaag zelfs een Model S of een Model X bestellen. De jongens staan graag voor u klaar. Dat gelooft u wel, hè? Dan is het nu tijd om 2 hele bijzondere gasten naar het podium te vragen. Ik ben ontzettend trots en ik vind het ontzettend eervol dat zij hier vandaag allebei zijn. Onze minister van Economische Zaken en Elon Musk. Groot applaus, dames en heren. Ladies and gentlemen, it's fantastic to be here with the great Elon Musk in Tilburg. And Elon, I want to congratulate you with this fantastic new factory. Not only I want to congratulate you, but I want to congratulate all of you and us too. We are very happy with this special facility here in Tilburg, here in the Netherlands. Elon Musk is an entrepreneur, but he's an entrepreneur who's leading the world to a truly sustainable society. And that's something very special. Elon, you're now in a country, a compact country, almost 50% of the size of the Californian economy, 70 million people working here, a very good infrastructure, a very capable business society, also successful in export in the whole world. And in this country we are creating a new energy infrastructure based on windmills, based on solar panels, and all that kind of stuff. We are investing in Tomorrow I'm going to talk with the veilige kolens and we are investing billions of dollars every year in creating that new infrastructure. And what you are doing, you are producing the finest cars of the world, and you are producing the best storage capacity for energy in the world. And that makes you and us, you and the Netherlands, a perfect combination. We are perfect partners. And we made a deal together. Together we will review the regulatory framework in the Netherlands to see how we should change that framework to make it possible for people like you to create new business and to make it possible for you to introduce new products and to introduce new demonstration projects. So we will that together with you renew and review our regulatory framework to make it possible for you and a company like Tesla to be successful here in our country and in Europe. You are an entrepreneur, but you're entrepreneurship and innovation in person, and that makes it so very special to be here today. I'm really lucky to be here today with you at this stage, and what I can do now is give you the floor, your own floor in your own factory, to Elon Musk. Bravo!
thanks everyone for coming, and welcome to Tesla Tilburg. We just moved in, so it feels new because it is new. We outgrew our last facility in Tilburg very quickly, and I suspect with everything that's going to happen in the future, we're going to fill this facility up and be looking for even more space. So, I'd just like to say a word of thanks to the Tesla team for really working super hard to make it happen. I just like to say thanks, guys. That was really awesome. So. It's really inspiring to actually see the windmills in the background and have the electric cars in the foreground, and you can really sort of imagine in your mind's eye, quite a bright future where energy is produced in a sustainable manner and then consumed in a sustainable manner with electric vehicles, and then you pair that with stationary storage, with battery packs. And I think we can have a very positive, bright future for the world. So it's really, I must say, it feels really good to sort of have this view. I should mention, we're going to be working on a project with the ministry to actually do solar panels and stationary storage, and actually make that a model for what others can do. So I think we're pretty excited about that project. And we're also going to be working with the ministry on smart charging, so that we can communicate with the grid and actually adjust the charging rate proportionate to the electricity demand. So when the wind is blowing strongly, you pull down more power, and when it's not, then you slow down the charging a little bit. So I think that's going to be important in the long term. As more and more electric cars get on the road. So, yeah, I don't want to take up too much time because please do, please do. We've actually we're going to arrange for people to actually tour the factory and be able to walk from one side to the other. You'll actually be walking on the longest, the longest indoor test track in Europe. We actually, when we test the cars in the factory, we can take them up to 120 kilometers an hour in the factory, and then we do that twice. So you want the really exciting tour? you can go in the car. So I guess let's see. Yeah, I mean, I think we've got a really exciting thing. The factories, I think the tour is going to be great. We're looking forward to a super exciting future in the Netherlands and in Europe more broadly. We've got the X coming out a couple years down the road, the Model 3, we've got the Powerwall, Power Pack. So it's a very exciting future, I think, here in Europe, and we're super excited about it. Thank you. Thank you very much. Dat was niks. Niets nieuws, hè? Dat was een beetje, ja. Nee. Niet voor de website. Nou ja. Nou ja, dat was Elon. Dat was wel heel kort. En hij heeft ook niet zoveel gezegd, hij heeft ook niet zoveel vragen beantwoord. En dat is wel een beetje jammer. Maar goed, we gaan nog even luisteren naar Kim. Dames en heren, de fabriek is officieel geopend zoals u aan mijn linkerzijde ziet. Dus u bent allemaal uitgenodigd om een kijkje te nemen. Een hele fijne avond. We gaan nog even proberen om hem te interviewen. Kijken of dat lukt.